Bring back my body to me. Bring back, don't trust the Rusky, keep your head down at all times. Is that the song? А ты чего удумал, Алексей? А? Что удумал? А, тут кухня такая. Ну, чтобы в избе было жарко, если топить. Поэтому варим здесь. Девчонки сделают салат. Шутит над вами. Что говорит? А что ты по-немецки говоришь? Что случилось? Да. Что-то вот никак его не прельщает пойти искать в лес. Мыши на него нападут. Мыши, да. It's a good photo. Nobody told me there was a half. Leave it to the Australians to come up with that. В Австралии австралийцы использовали слово селфи. Close to Russian and American friendship. За российско-американскую дружбу. Все. Салют. Салют. Все. Вперед. Собака? Хороший тост. Вы не умеете пить водку? Они слышали во второй раз уже. Вчера они это тоже слышали. You cannot drink vodka. And Alexei adds that you heard it yesterday as well. I don't know what he means. You can agree or disagree. I'm not an Пить до expert. конца. Быстро и все. Supposed to go all the way. All the way at once and fast. I don't roll that can't. way. Нет, говорит, быстро я не пью. No. Ладно. I heard that the secret is that Ребят, it у меня should be тоже chilled. Chilled? Yeah. Постился, но с вами давайте я выпью. Alexander was fasting, but now he has changed his decision and he will drink with you. Good. Here. That's dangerous. Это опасно, потому что пьешь и не понимаешь, что ты пьешь, потому что очень такой мягкий вкус. Ну, в этом и смысл самоконтроля. Вот маленькую взяли. Чуть-чуть, да. Just a bit. А то, что вы здесь находитесь, это вообще удивительная история для меня. The fact that you're here is a remarkable story for me, for Alexander. То, что ваши деды, ваши отцы здесь были 100 лет назад, и вы сейчас оказались на этом месте и это прочувствовали. I dream. Yeah. I'm still dreaming. Yes. Все еще мечтаю. Thank you. I took a good swim. So right. Должна быть сухая до дна. Should be dry, empty. Another? I came close. That's enough. Okay. But it is good vodka. Отдать дань уважения The man that came to North Russia. тем американцам, которые были здесь, на севере России. And the 230 that didn't come home. И в том числе тем 230, которые не вернулись. Some of whom are still in Russia. Которые, часть из них все еще в России. Still not found. But И найдены. Mike found 17 more. Да, Майк рассказал о том, что он 17 нашел, included into those 230. Yes, included in Из тех the 230, yes, 17 это вот как раз те, Yeah, that's которые right. не, могилы, которых не Tracing найдены. those. Government records are very, very poor on who went to North Russia and who came back and who didn't come back. В государственных документы, государственные, связанные с направлением войск сюда, на север России, очень плохо сделаны. That's our attempt to tell their story. Поэтому мы пытаемся рассказать историю, ту историю 100 лет спустя. These men were
called, it goes back to World War I. Началось с Первой мировой войны. The politicians announced that they would be bringing all the graves of the Политики, Europeans во-первых, back объявили, что всех погибших вернут на родину. without consulting the Army Они, Graves конечно, Registration Unit. не посоветовались с отделом, который специально отвечает за регистрацию захоронений. Too expensive. Слишком дорого. Cannot Был do. ответ, и невозможно это сделать. So the result was, В результате number one, mothers could get a free ticket to go, матерям дадут бесплатный билет для того, чтобы доехать до Европы и посетить могилу сыновей. ended up staying in France. Все-таки, например, во Франции очень большое число захоронений там и осталось. But anyone who wanted their son brought home, they made that happen. Все, кто родители пожелали Or they could go вернуть, visit their grave. или Some were put вернуть, in National репатриировать Cemetery in Arlington. тело детей, получается, тела детей домой, либо приезжать Not каждый all. год. No, not all. Yeah, yeah. There are a few buried at the National Cemetery in Washington, D.C., Несколько похоронено на Arlington. кладбище в Вашингтоне. but the majority of the Большинство 339th, the ones that were here, 339-го батальона. either are buried at Whitechapel Полка. Cemetery, where the Похоронены monument на is, or Кладбище Белая часовня, где вот монумент, in their family plot in their city of или в родном residence. городе. How many of Тут the были ones- две экспедиции уже после войны, специально такие похоронные, то есть они искали здесь могилы и отправляли их туда на родину. After the war, 2 expeditions visited the place looking for their war dead and repatriating them. И советское правительство разрешило, да. The polar bear veterans, when they came home, formed a group called Polar Bear Association, and their primary objective was to get the government to get the remains of their dead comrades back home. So they were outside of the official government policy. They were insistent no cemeteries in Russia bring the remains home. Ассоциация «Белые медведи» как раз и была создана для того, чтобы репатриировать тела своих сограждан, погибших здесь, в США, и они настаивали на том, что нет, мы не хотим, чтобы вот здесь, в Архангельской области. In 1919, the American Army War Graves Registration Unit came in June to find the remains in Archangel. В июне 19-го, как только вот, получается, тот же месяц, как они уехали домой, и приехал отдел вот, как раз США по военным захоронениям. So they recovered remains at the Allied Cemetery in Они, Archangel. получается, нашли и перевезли тела, которые на союзническом кладбище в Архангельске, Oberzakaya, Абазерской, some in Shenkursk, Шенкурска, but that was, they didn't have enough time to finish the job. но времени не хватило закончить работу. September 24th, about, 24 they were told сентября им to pack сказали up, паковать вещи get back on the ship because we're leaving. и садиться на судно, они уезжали. So it was 10 more years, И через 10 лет, 1929, в 29 году, before there was an official group allowed to come back to Russia to recover more remains. в официальной группе уже разрешили приехать How в many of Советский those are Союз, buried in чтобы at the репатриировать. memorial? 44 That of the second group. U.S. and Russia did not have diplomatic relations in 1929. В 29 году у США и России не было официальных отношений. The USSR position was, send us ships of wheat and we will talk about remains. Send us ships. Full of wheat. Wheat. Flour. Flour. Yeah. И позиция правительства США была, что если вы отправите нам сюда с пшеницей, то мы с вами начнем разговор по поводу. Отправили? So did they? U.S. government said no. Это So, советское правительство сказало, что вот, поэтому нет, американцы не согласились. so what happened Что was, произошло? state of Michigan Штат government Мичиган, правительство wrote a check for, I believe it was $7,500 U.S.
7,000? Yeah, $7,500. 7500 тысяч английских долларов. Чек был выписан. Public money. This is Общественный. public 500 money. это сколько? Это 7,5 тысяч 7,5 долларов. тысяч долларов, да. Ага. And authorized a commission of, I think it's 7 men, to go to Russia. И 7 человек отправилась в Советский Союз. Some of them were 339th veterans. Кто-то из них были ветераны из 339-го полка. Some of them were representatives of the veterans of foreign wars. Кто-то были представители отдела по войнам за рубежом. That's a veterans association. Ассоциация, то есть Fraternal ветеранов. Social. Ветеранская ассоциация. And they were created in 1920. So 20-го года она существовала. 1929 expedition was under the flag of veterans of foreign wars, not USA. То есть, And my father was a получается, member as well as many. экспедиция 29-го года была под покровительством как раз вот этой вот ассоциации. The men came through Germany to Moscow and then to Archangel, dressed in civilian clothes, and when they left Archangel, they were dressed in peasant clothes. So when they, когда они из Архангельска уезжали, на них была одета крестьянская одежда, а когда они приехали в Архангельск, на них была гражданская одежда. To go to places like Breznik, Schenkers, Ust-Padenga on the Vaga River, Onega, Pinega. They had lists of information on where these men were buried, and they found 86 of them. И получается, они посетили такие места, как Онега, Усть-Паденьга, Березник и так далее. По списку у них был список всех захоронений, и они репатриировали 86 своих They солдат. enlisted the help of the local population to ask, we think grave is here, is that true? И, конечно же, привлекали местное население, вот, задавали им вопросы, например, мы думаем, что эта могила здесь, вот подскажите, правильно ли мы думаем? Most of the time, the local people were very cooperative. Да, и большую часть времени, конечно, местные помогали. One instance, no. Ну, в одном случае не было помощи. Who knew the man who was buried there, kept his grave up, but wouldn't tell them where it was. Really? Yes, but she ultimately did. Была одна женщина, которая знала, где одна американская могила, которую они искали, но она не хотела говорить, где она находится. Ага, and... So ultimately, they brought back 86 remains. So did they persuade her? They persuaded her. Yes, she found. Tearfully, she divulged. Why did she want to? Потом они ее They were убедили, она им romantically. рассказала. They were romantically involved. У них были романтические See, I knew there would be a отношения. reason. Yeah. И она не хотела, чтобы они репатриировали Romance. возлюбленного. Separately, 7 U.S. soldiers married Russian war brides while they were here. Получается, 7 You have a из picture of американцев, that. 7 американцев Joe были, ну, не знаю, обручены с местными женщинами. So Они уехали вместе с ними? Did they женщины? live with them or without? the 7 men left ahead of their brides. American diplomats didn't know what to do about this. Yeah. But ultimately, they were given visas to join their husbands. And they did come over. They did come. Oh yes, they came back. But you see, this was before all of, it was easier in the Korean War and all the others. This was almost the first time. Yeah, this Сначала уехали was unique. Groundbreaking. Unique. It was unique. мужья, потом, получается, жены их остались здесь, и как-то правительство США выдало потом им визы, чтобы они воссоединились с семьей. То есть вот так. One man Это of вот the такая уникальность сейчас. one man of the 339th got to visit his mother while he was here. He was a Russian immigrant to Detroit. Had to enlist. He visited his mother here. He got caught up in a conscription. Ended up in the 339th. Came to North Russia and could visit his mother.
Вообще была такая ситуация уникальная, что один иммигрант, русский, попал все-таки под призыв в армию. И, естественно, вот так, как американец, его направили сюда, и он смог маму навестить. У меня тут мама жила. In USA, Так вот случайно получилось. in USA on June 5, 1917, every man between the ages of 21 and 35, I think it was 35, had to register for conscription. One day, like 4 million men signed a registration card to be eligible for the draft. Didn't matter whether you were a citizen or not. If you were living in the USA and you were a recent immigrant, you had to register. Получается, в 17 году, в июне, в США был объявлен день регистрации для призыва в армию. И все от 20 мужчин от 21 до 35 лет примерно должны были прийти в военкоматы, так скажем, и расписаться, что мы тут можем быть призваны. Неважно, была виза, гражданство, не было, все просто должны были прийти. Вот I don't think they had that yet. But by 9 p.m., if you were on the streets of the city, and the police asked you, show me your registration, полиция спрашивала, где ваша регистрационная карточка, если у вас ее не было, то все, в тюрьму. Ford Motor Company, all the big manufacturers gave these men the day off that day. Все заводы давали выходной. And the next day you come to work, show the paperwork, работодателю, and if you don't have it, you're fired. Увольняли. So we went from the USA at April 1917 when we joined the war. We were the 6th largest standing army in the world. В апреле 17 года, когда США присоединились к Первой мировой войне, они занимали 6-е место по величине своей армии в мире. Number 5 was Belgium. 5-я была Бельгия. That's why we had to build camps to train people. Поэтому надо было, конечно, Ultimately, 4 million men went over, were enlisted. Строить лагеря тренировочные для того, чтобы обучать больше военных. And we became a much larger army, but inexperienced. Ну, конечно, вот благодаря этим усилиям армия наша увеличилась, но опыта было мало. And that's why we didn't join the Western Front war until much later. Поэтому, конечно, на Западном фронте Первой мировой войны мы оказались гораздо позже. And the 85th Division left the training camp July 22nd, 1918. And 2 or 3 days later, President Wilson decided to send 5,000 or so men to North Russia. After they were in ships heading in the Atlantic to England to go to France. 85th Division. 85-я дивизия. Ее направили сначала на Западный фронт. И 2 дня спустя, как их отправили, Уилсон made a decision. President Wilson made the decision. Президент Уилсон. To join British and French in Archangel. Принял решение присоединиться к англичанам и французам в их кампании на севере России, когда уже они были в Атлантике. Black Jack Pershing. Черный генерал Першинг, черный Джек, отобрал там или сказал, что вот 5000 из этой дивизии поедет на север России через Англию. So they arrived in Liverpool, приехали в Ливерпуль, England, and 339th Infantry Regiment. 339-я. There were 4 infantry regiments in the 85th Division. В 185-й дивизии было 4 полка. One of them, the Один 339th, из них 339-й. sent to a separate camp in England near London. Отправили в отдельный лагерь недалеко от Лондона, военный имеется в виду. And one half of the 310th Engineers also sent to that camp. И треть саперов из 310-го полка также туда. It's very bad, very distasteful, criminal to do that. Very bad. Criminal.
to hang a boy on a Это, получается, была фотография blood in сделана his в mouth, blood on инструкционных the целях, ground. чтобы показать маскировочный халат. Вот Алексей объяснял. That's distress. Джесси, I'm конечно going же, to очень invert my American расстроился. flag when I get to the Американцы, говорит, hotel. плохо поступили. Disgrace. Но, опять же, Very, very bad. очень, говорит, плохо поступили вот с этим He молодым doesn't have человеком. grandchildren here walking around with you today, Он, does говорит, he? умер, Does у he? него нет внуков, детей уже. Trophy, like a bear hanging on the wall? Считает, что это как трофей. Not our soldiers. Have you heard the story about this being an instructional photo for camouflage? Bullshit. Then put the camouflage up there. Это, говорит, могли don't бы hang a body маск-халат there. отдельно Ever. повесить и That's показать something the фотографии, Nazis would do. что Or in a concentration camp, you might do that. But not a fighting soldier. Are you serious? I'm dead serious. Just Not to a fighting verify. soldier. He's a combatant. А, это, говорит, ведь воин все-таки. You know the fella with me yesterday, the paratrooper? Brothers in arms, band of brothers. Все вспоминают. Right? We're Виталия, soldiers. We fight where we're told to fight, or something we believe in, but we don't hang him up on the wall. That could be me on the wall. My people would not be happy. My brother would look at that and say, "That's my brother hanging on the wall. I'm not happy." Брат, говорит, бы расстроился. Terrible. Ужасная фотография, которую сделали американцы. Terrible. У меня двоюродный брат, дедушка на музе был расстрелян. А его за что туда? Очевидно. Ну, как он одним из первых, получается, присоединился к советской власти, и он был, руководителем там, не совета, я не помню, как это называлось точно, но, в общем, как бы главой деревни был вот именно вот по делам Красной армии и прочего. И за это его забрали. Вначале в Гумберской тюрьме был в Архангельске, а потом на Мудюг его отослали, но в тюрьме, по-моему, полгода просидел, а на Мудюге около месяца, то есть вот август-сентябрь, и вот в сентябре был побег, когда по одной из версий его расстреляли во время побега, то есть он был один из 13 расстрелянных, по другой версии он просто во время побега погиб, и его там где-то похоронили. If you don't find it, you can double check with this device. Ну вот такой мастер-класс по поиску артефактов Первой мировой войны. Камень. Still there. Still there, yeah. Камни не звенят, они срабатывают. Under the rocks. Usually don't ring. Иногда найти довольно трудно. Но возможно. Шрапнель. Осколок снарядный. Шрапнель, она круглая. From a shell. Это от крупного снаряда. It's from a larger shell. 152 миллиметра. 52 millimeters. Larger. Wow. Heavy Big too. piece. Тяжелый. It's heavy. Ну, снаряд большой, он полметра длиной. Yeah. Half a meter long. This shell, this bomb was. 18 inches. It's heavier than I thought. I thought it would be lighter. Чем я думала. Вы можете это взять, я думаю, на память. Nice collection. Yes. Not too sharp. I've felt sharper ones. It's sharp enough, but it'll clean up. Nice piece.